Good day, my dear 4th class students. Today I am going to teach one lesson in the chapter Our Resources. The name of the lesson is The Mineral Wealth of India. Mineral Wealth of India. I am happy to teach you this. This is very important. Out of the various resources, it's very important that all the mineral wealth we get from earth. So we will learn more in this class about what are minerals and all that. Prior to that, I want to state that my name is Allada Janardhana Rao. I am the correspondent to Srijana. We are all doing well, the teachers, students and non-teaching staff. We are all doing well, following the COVID practices. Yesterday, my son from USA called and he is very happy that they have a vaccine available for COVID. It could be made available in the next 1 or 2 weeks. Okay? Now, our Zoom classes, our video classes, they are going on very well. The only sad part is that teachers, the parents, not teachers, parents are not buying the books for their students. You please notice that the students will be at a disadvantage if they don't have the textbooks. If you have a problem, come and talk to me, we will help you. Now, in this, first of all, I will review about what are all the natural resources and then come to the lesson talk about the details about the mineral wealth of India. Now, in this lesson, we are going to learn about of course, natural resources. I will review that. And then, in particular, we will learn about mines, ore, iron and steel plants, coal mines, petroleum, where petroleum is available, and other minerals, and industrialization. And then we conclude that I will give a wrap up, or prior to that I will review the whole lesson and then finally wrap it up. The explained meaning, you know. Now there are difficult words here. Okay. Now, first let me review. After the review, I will give you the synopsis again in Telugu. Review enti in the mundu lessons lo swabhavikanga natural resources. Swabhavikanga mani dorkinatuvanti vanarulu. Natural ga dorkina Manurenti soil, forest, water, minerals, animals, human beings. Already out of this, in this class, we are going to talk about the minerals. That is what is the mineral wealth of India. So, manki natural resources emti bhumi, adavulu, neeru, khanijalu, jantuvulu, and human beings. Finally. Okay? Now, this lesson mines gurinchi, because mineral wealth, and so it comes from the mine. That's why it's called mineral wealth. So mines, ore, iron and steel plants, coal mines, petroleum where it is available, and also other minerals. Okay? So we can tell so this part of this lesson, this class, ముందు రిసోర్స్ అంటే న్యాచురల్ రిసోర్స్ అంటే ఏమిటి, ఆ తర్వాత పర్టికులర్గా కోలు అండ్ ఐరన్ అండ్ పెట్రోలియం ఆ మూడింటిని ఆధారంగా తీసుకొని ఈ మినరల్ వెల్త్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, నౌ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ఇట్. బిఫోర్ ఐ గో ఇంటు ది లెసన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ యూ మినరల్ అంటే ఖనిజం, భూమిలో దొరికే ఖనిజం. మైన్స్ అంటే గనులు. దీనిలో మనసులో రెండు రకాలు, ఓపెన్ పిట్ మైన్ అని ఉంటుంది,
అండర్గ్రౌండ్ మైన్, కాపర్ మైన్ ఉందంటే అండర్గ్రౌండ్. ఓపెన్ పిట్ మైన్ మీరు బహుశా అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు. ఈ గ్రానైట్, మార్బుల్, ఈ మైన్స్, లైమ్ స్టోన్ మైన్స్ మీరు రోడ్ మీద వెళ్తుంటే పెద్ద లోతులు లోయలాగా ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్ ఓపెన్ పిట్ మైన్, ఓపెన్గా ఉంటాయి. అంటే వర్షం పడితే పిట్లు పడతాయి. వేర్ ఇన్ ది అండర్గ్రౌండ్ మైన్, సో యూ విల్ టేక్ some maybe 200, 300, 500 feet below the earth. So there you have a copper mine or like the coal mine like that. Okay. So when you talk about the mine chapter, that exploited is dopity. Dopity, you don't use it with you don't use the wealth with care. So dopity cheyadam, and whenever you want it, you use it. But we don't think about the future అనుకుంటా. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే మనం పంచడం, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మనీ అంటే ఆ టీచర్ ఎవరో అని యువర్ బర్త్డే యువర్ పేరెంట్స్ బ్రింగ్ ఏ బ్యాగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ అమాంగ్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ అంటే పంచడం అనమాట. సేమ్ థింగ్ హియర్, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అండ్ వెహికల్స్ అంటే వాహనాలు. ఓకే. Now we learned about, I explained briefly about what we are going to learn in this particular lesson. So once again, natural resource and soil, forest, water, minerals, animals, human beings. These are all natural. భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి వనరులు. అందులోని ఈ పర్టికులర్ లెసన్లో మనం మినరల్స్ నార్మలీ దే ఆర్ అవైలబుల్ below the ground, in the soil. అది తవ్వడం అని చేయడం. ఆ సందర్భంగా మైన్స్ అంటే గనులు అంటే ఏంటి, ఖనిజం అంటే ఏంటి, ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, కోల్ మైన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, పెట్రోలియం పెట్రోల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, అండ్ అదర్ మినరల్స్ గురించి మనం మాట్లాడతాం. ఓకే. ఐ టోల్డ్ యూ ది మీనింగ్స్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ మీ టు రీడ్ ద లెసన్. వెన్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ఎ లెసన్, it's a Sujana's practice that you have to read the lesson at least 7 times. Out of 7 times, the teacher may read 1 or 2 times, and the student has to read the rest of the number of times. Okay. Here, if you look at page number 42, this is in unit 2 and the mineral wealth of India. Once again, when you read, you have to read with comprehension and with understanding. అండర్స్టాండ్ చేసుకోకుండా ఏదో ఎవరో ఫాదర్ అన్నారనో టీచర్ అన్నారని చెప్పి చదివితే ఉపయోగం లేదు. ప్రతి వాక్యం మీకు పూర్తి అర్థమైతే యూ గెయిన్ ట్రమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. యూ డు నాట్ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ ఎనీథింగ్. అర్థం కావాలి. ఓకే. ఆల్ రైట్. నౌ లెట్ మీ రీడ్ దిస్ లెసన్. ఇట్స్ అ లెంగ్తీ లెసన్. ఐ వాంట్ యూ టు పే అటెన్షన్ టు హౌ ఐ ఆమ్ ప్రొనౌన్సింగ్ ద వర్డ్, and also I will tell the meanings of the words. I jotted down some important difficult words. If there are any other word, I will try to give the meaning then and there itself. Okay. Now, to make our lives comfortable, we need many things apart from food and clothes. Food, ఆహారము, బట్టలు తప్ప ఇంకా ఎన్నో కావాలి మనకి. మన జీవితం కొంచెం కంఫర్టబుల్, సుఖవంతంగా ఉండాలంటే. The things which you use in our daily life are made up of various minerals. ఖనిజాలని మనం చేస్తారు. Example, iron and steel and cement to construct houses and other buildings. Houses, other buildings కట్టడానికి ఏంటి కావాలి మీకు? ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కావాలి, సిమెంట్ కావాలి. మెషినరీ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్, పెద్ద పెద్ద మెషిన్స్, ఇండస్ట్రీస్ కావాలి. వెహికల్స్, ఫర్నిచర్, పెట్రోల్, కోల్, న్యాచురల్ గ్యాస్, aluminum and copper. ఇంకా ఇవి కూడా కావాలి. Like that. Likewise, we are using several things at different form. అవి in different form. చాలా వస్తువులు different forms మనం వాడుతున్నాం. All these are made up of different metals. అవన్నీ made of different metals. ఇప్పుడు different metals. Metals are found deep in the earth and in the bottoms of the seas and waters. ఈ metals ఎక్కడ దొరుకుతాయి? Deep in the earth and also at the bottoms of the seas and waters. సముద్రాల వాటిలో కూడా వాటి అడుగులు కూడా దొరుకుతాయి. ఇక్కడ you have a picture, mineral wealth of India.
the mineral zones అని ఇలా రకరకాల lead, copper, bauxite, iron, manganese, gold and coal. ఇవన్నీ by symbols ఈ మ్యాప్ లోని మార్క్ చేశారు. You see, look at the map on page number 42, where it lists what kind of minerals or metals are available in different parts of India. Now we move to the next page. Now mines, places where minerals are available are called mines. Actually the minerals దొరుకుతాయి ఆ places now minerals అవి mines అంటాం. Coal mines and gold mines. For example, coal mine, gold mine. Minerals are exploited from greater depths by digging big holes in the ground. ఈ minerals need exploited by the large ones. ఎలా చేయొచ్చు? From greater depths. ఇది చాలా లోతుగా తవ్వాలి. By digging holes in the ground. Minerals are not man-made. Minerals మానవుడు చేసిన కాదు. Mineral నుండి ore, this is ore నుండి metal తెచ్చాం, అది man-made. Okay. We see there are valuable gifts of the nature to the mankind. The minerals ఏంటి? They are valuable gifts. Valuable అంటే విలువైన gifts to valuable gifts of the nature to the mankind. We are fortunate enough because our country has abundant natural resources. Abundant. రాష్ట్ర బాగుంటుంది. అబండెంట్ అంటే సమృద్ధిగా సరిపడినన్ని. అబండెంట్ ABUNDANT. అబండెంట్. అంతకుముందు ఏం చెప్పాను నేను? ఫార్చునేట్. FORTUNATE. మనం అదృష్టవంతులం. We are fortunate that we have several minerals available. And we are fortunate enough because our country has abundant natural resources. Abundant samruddhi abundant. The mineral resources of India are unevenly distributed. Unevenly distributed. Unevenly distributed. Minerals play a very important role in our day-to-day life, besides industrial development of our nation. Excuse me. Minerals play very important role in our day-to-day life. మన జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ role play చేస్తాయట. In addition to industrial development of our nation. Or the pure, impure raw metals mixed with rocks, etc. are called ore. The impure raw metal is called the ore. Impure. Then మనం ఏం చేయాలి? తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్యూరిఫికేషన్ చేయాలన్నమాట. Example, iron ore. Iron is the most important mineral which is used for many purposes, right from a small needle to a large machines and vehicles. Iron is one of the most important mineral because even from a needle, సూది చేయాలన్నా large machine చేయాలన్నా దానికి ఏంటి కావాలి? Iron కావాలి. That's all. Iron is extracted from iron ore after refining. Refine చేయడం. దాన్ని కెమికల్గా ప్రాసెస్ చేసి ఫైనల్గా రిఫైన్ చేసి అప్పుడు మనకి ఐరన్ వస్తుంది. ఇండియా హ్యాస్ లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్. ఇండియాకి లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఐరన్ ఓర్ ఉన్నాయండి. అక్కడ ఐరన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఐరన్ ఓర్ ఆఫ్టర్ రిఫైన్ చేసి. ఇండియా హ్యాస్ లార్జ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఓర్ ఎట్ సింగభూమి ఇన్ బీహార్, మయూర్భంజ్ అండ్ క్వైన్సార్ అండ్ Sundargarh in Orissa, Raipur and Bastar in Madhya Pradesh, and some other places of Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Maharashtra and Khammam, and Rayalaseema districts of the Andhra Pradesh. Even these are the various places the ores are available. So that is shown in this map here. So those are the places I want you to read those. Look at the names, write the names,
and go to India's map and mark those places. War iron and steel plant. Important iron and steel plant are situated at Durgapur, Jamshedpur, Rourkela, Bhilai, Bokaro, Bhadravati and Visakhapatnam. Visakhapatnam kuda the steel plant undi. Okay, now if you look at page number 44, so far we learned about the war in iron enduku tarvata ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఏమున్నాయో నేర్చుకున్నాం. ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు కోల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. కోల్ ఉంది కదా, కోల్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్. కోలు ఇట్స్ ఏ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూయల్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్లాక్ గోల్డ్, నల్ల బంగారం అంటారు. కోల్ యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ రన్నింగ్ మిల్స్, ట్రైన్స్ టు ప్రొడ్యూస్ థర్మల్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఎట్సెట్రా. ఇప్పుడు మారిపోయింది, చాలా తగ్గిపోయింది. కోల్ యూజ్డ్ ఫర్ కుకింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ రన్నింగ్ మిల్స్ని రన్ చేయడానికి, ట్రైన్స్ రన్ చేయడానికి ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది. ట్రైన్స్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఒకనప్పుడు ఈ కోల్ ఫైర్డ్ స్టీమ్ ఇంజిన్స్ ఉండేవి. ఆ స్టీమ్ ఇంజిన్ దానికి కోల్ వాడేవారు. ఇప్పుడు తగ్గిపోయాయి, బాగా తగ్గిపోయాయి. ఓకే, కోల్ మైన్స్ ఆర్ ఏరియాస్. Coal available areas are called coal mines or coal fields. Coal mines kani coal fields ekkanatamo any area where coal is available. Coal available areas are called coal mines or coal fields. They are at Jharia, Chandrapura, Bokaro, Giridhi in Bihar, Raniganj, Asansol in West Bengal, Singrauli and Korba in Madhya Pradesh, Talcher, Rampur, Himgir in Orissa, Chanda coal fields in Maharashtra. ఇవన్నీ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేవు, మిగతా రాష్ట్రాన్నింటిలో కూడా కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి. పెట్రోలియం ఈజ్ యూజ్డ్ హెవీలీ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. మనం మోటార్ బైక్స్, స్కూటర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాడటం కదా అవి. బై ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఆర్ డీజిల్, కెరోసిన్, పెట్రోల్, కుకింగ్ గ్యాస్ అండ్ స్పిరిట్ ఎట్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది బై ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి? క్రూడ్ ఆయిల్ తీసుకొని దాన్ని రిఫైన్ చేసినప్పుడు కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ వస్తాయి. మెయిన్ ప్రోడక్ట్ తర్వాత మిగతా అవన్నింటినీ బై ప్రోడక్ట్స్ అంటారు. అవే అన్నమాట ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఏమంటున్నాడు? పెట్రోలియం used heavily in transport. Byproducts of petroleum are diesel, kerosene, petrol, cooking gas and spirit, etc. It is a mineral oil found in our country. This is extracted through a hole from the great depths of rocks. That depths of rocks only మనం దీన్ని ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. Places where available: Big Boy in Assam, Bombay High in Maharashtra, Gulf of Kumbar in Gujarat, Krishna Godavari basins of Andhra Pradesh. These are the places where petroleum is available. This crude oil is refined, and petroleum per se, petroleum alage dorkadu. Crude oil farming vaste దాన్ని రిఫైన్ చేస్తే మీకు పెట్రోలియం వస్తుంది. విశాఖపట్నంలో కాల్టెక్స్ ఆయిల్ రిఫైనరీ. కాల్టెక్స్ ఆయిల్ ఎలా పనిచేస్తుంది? అది ఇట్ జస్ట్ ది క్రూడ్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అండ్ దెన్ రిఫైన్ చేసిన తర్వాత మీకు పెట్రోలు, డీజిల్, కెరోసిన్, అలాగే వ్యాట్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి, గ్రీజు అన్నీ. ఓకే, ది క్రూడ్ ఆయిల్ ఈజ్ రిఫైన్డ్ ఇన్ మధుర, చెన్నై, కొచ్చిన్, విశాఖపట్నం, ఆడియా, బరోడా, Guwahati and Barauni. Many other minerals, manganese, bauxite, limestone, mica, copper, zinc, gold, silver and diamonds are also available in our country. Mainly ఇంతవరకు మాట్లాడింది ఏంటి? మనం కోల్ గురించి మాట్లాడాం, ఐరన్ గురించి మాట్లాడాం. అవి కాకుండా ఇవి కూడా మనకి అదర్ మినరల్స్ కూడా అవైలబుల్. Industrialization. The economic development of a nation depends on industrialization. అంటే ఒక
ఆర్థికంగా మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఇండస్ట్రియలైజేషన్. అంటే మనం ఇండస్ట్రీస్ హెచ్చుగా స్టార్ట్ చేసి అన్ని ప్రోడక్ట్స్ని ఇండస్ట్రీస్తో తయారు చేస్తే దాన్ని బట్టి మన ఎకనామిక్, మన కంపెనీ, మన దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్. ఇండస్ట్రియలైజేషను 3, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, ఇండస్ట్రియలైజేషను, transport and communication. These are 3 important. These fields heavily depend on the effective utilization of energy resources. ఈ 3 ఫీల్డ్లను they depend on effective utilization of energy resources. ఎనర్జీ వచ్చే రిసోర్సెస్ని ఎంత మనం జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్నామో దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంట. We have to remember one thing, that all these minerals are not available abundantly. సమృద్ధిగా దొరుకుతున్నాయని కాదు, ఇవన్నీ మనకి ఎంతకాలం దొరకవు. సో జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మినరల్ డిపాజిట్స్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్. కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత మన మినరల్ డిపాజిట్స్ ఉండవు. దే ఆర్ నాట్ రెన్యూవబుల్. రెన్యూవల్ అంటే మళ్ళీ మామూలు మనం ఏదో మనం సెల్ ఫోన్లోని డబ్బులు వేసి మనం దాన్ని రెన్యూ చేస్తాం, అలా చేయడానికి అవ్వదు ఇక్కడ. దే ఆర్ నాట్ రెన్యూవబుల్. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ the other alternatives like biogas, solar energy, hydroelectricity, wind etc. for energy. ఈ ఎనర్జీ గురించి కోల్ ఫైర్ బర్న్ చేసిన ఎనర్జీ వస్తుంది. కానీ మనం వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో థింక్ అబౌట్ alternate resources like biogas, solar energy, hydroelectricity, wind etc. for energy. So the summary, minerals play a very important role in the development of our country. We are fortunate that we have abundant natural resources. All these minerals are extracted from underground. The places where minerals are available are called mines. Okay. So I completed reading this lesson. Now here, in this lesson, first I explained to you about the natural resources, soil, forest, water, minerals, animals and human beings. We already covered these various resources in different lessons. Now, ఈ పాఠంలో మైన్స్ గురించి, మైన్ అంటే ఏమిటి, కోల్ మైన్, ఓపెన్ మైన్, ఇవి అండర్ గ్రౌండ్ మైన్ గురించి కూడా మీకు చెప్పాను. ఓరు అండ్ దెన్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఇన్ విశాఖపట్నం, దుర్గాపూర్ అవన్నీ ఉన్నాయి, వాటి గురించి మాట్లాడాము. కోల్ గురించి మాట్లాడే కోల్ ఇస్ కాల్డ్ ది black gold, నల్ల బంగారం అనేవారు. Because it is like gold. Gold is available, coal is not that easily available. So coal mines, they are all mines below the ground. So you can see a picture here that the people are digging the coal under the ground. So there is a mine there. And also petroleum where it is available. In all these minerals we have identified in what state they are available. That is basically shown in this India map. Okay, అవి చూసాము. తర్వాత వాటి దేశం యొక్క ఎకనామిక్ స్టేటస్, మినరల్స్, తర్వాత మనం ఏ విధంగా మన ఎకనామిక్స్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ ది కంట్రీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. ఈ 3, these are the three legs. So here he says there are 3 legs. We have to make use of the alternate way. Okay, the economic development of a nation, depends on industrialization, transportation and communication. Okay, so I hope you understood this lesson. If you have any question, if you have any doubt, you feel free to call me or send me a WhatsApp message. My WhatsApp number is 789-361-4045. If you like it, subscribe. And in any case, I would love to hear from you how I taught the lesson. If there is any improvement that I should make, please let me know. Okay? Thank you. Have a great day.